Von euch einen guten Servus, Kinder, Steeblio ist wieder mal am Start mit einer neuen Folge von Trades of Cold Steel, oder besser gesagt Legend of Heroes Trades of Cold Steel, und wir sind gerade wieder unterwegs ins Heim, denn wir sind fertig für heute und jetzt ist der Alarm. What that? It sounds like a siren. It seems to be coming from the fort. What's... Oh shit, it's a stunt. Oh, das Mädel habe ich auf manchen Artworks gesehen. Sie hat Stunt. Da wir ihn sehen können, heißt das, wir haben auch Stunts. What was that? Are birds like that coming around here? Imbecile. That was no bird. Looked like someone was riding on it. Yeah, I think it was a child actually. What? Are you certain? Going by build, yeah, I didn't get a good look at the face, so I can't be 100% sure, but I think so. Unbelievable! Oh shit, noch fährt ein Panzer. Oh no! Sie overfahren uns. Oh, oder auch nicht. Lord uses. Way on your way back to Badia Hut. What is all this commotion? What is the meaning of that siren? Well, you see, moments ago we became aware of an intruder in our fort. You don't mean the silver thing that flew past us? You saw it? Which direction did it go? It flew off to southwest mere moments ago at a rather significant speed. Damn! If you please excuse us, do take care of uses. Brumm, voll in Fahrt. Mit dem Panzer. Erstmal darunter. Ich kann nicht reiben. Oh hey, es ist Nachmittag geworden. They won't catch it. They seem unlikely. What could that have been, though? It's a very good question. What's capable of flying that's not an airship? I've never heard of any flying device besides one. This is a matter for the army. We should trust in them to handle it. We're students visiting here for our studies. We're under no obligation to do the provincial army's job for them. Besides which, we have our hands full with our own tasks. Well, that is true, but it would do no harm to mention this incident in our report. It is noteworthy after all. Yeah. On another note, my shoulder seems to have healed completely. I feel ready to rejoin the front line. Are you certain? I find it hard to believe such a significant injury killed you so quickly. You have some kind of alien constitution. Pretty sure I don't. I think Emma's grandmother's medicine was just really effective. Ah, yes, that must be it. I'm just glad you're alright. Green can now be placed in the active battle party once more. You wish to set him as leader? I know. Fangen wir doch gleich mal rein. So sieht das schon viel hübscher aus. Da sind die Kisten. Böser Doggo. Richtig. So. Oh, irgendwie ist er wieder frisch geworden. Ja doch, ein Breakshot. Was? Oh, voll getroffen. Hallo, nicht immer auf den Armen reden. Ist doch gerade erst wieder verheilt. Mensch, Doggos. Oh, ein Critical Heal. 4000! Oh, lul.
Pi ist müde. Wasser wird bieten. Und schick. Also, ab für uns nach Hause. Jawohl, voll. Straße ist schon lang. Da wünscht man sich doch glatt so rechts Windschritt. Dann machen wir mal das hier auf den guten Matthias, damit er mal CP dazu kriegt. Wenn wir es bis dahin überhaupt schaffen. Scheine mir nicht so. Nope. Oh, sie wackelt so niedlich. Naja, doch nichts mit dem Passion. Vielleicht ja bei den Folks hier. Böser Logo. Ganz böse. Aus. War zu weit entfernt. Ach, fuck. Hat nicht so gut geklappt. Da bin ich mit Rehen mehr geübt, an denen vorbeizuschleichen. Das ist auch mit Rehen ein bisschen einfacher. Jetzt aber. Oh, jetzt ist vielleicht auf Vieh machen sollen. Vieh hat es nämlich gerade nötiger anscheinend. Aber ich bin ja auch noch der Rehen. Vieh kriegt die nächste. Den nächsten Kampf, wenn es überhaupt nächsten Kampf gibt. Da ist ein Dingo. Ah, hat schon wieder nicht so gut geklappt. Komm mal den Rehen heilen. Nun, sie wackelt wieder so süß. Ach Gott, die ist schon drollig. So, ihr fehlen 3 CP. Das ist ja ein Angriff. Ach komm, den wollen wir uns eben.
ちらの先生、押し切ろう。私の番だね。俺の番だな。行きます。やっ、任せてくれ。任せて。参る。 Irgendwie, die sich mit den normalen Angriffen mal so davor schieben. Naja, bis jetzt zumindest. 任せてくれ。そこだ。私の番だね。行くぞ。私の番。Der Sieg hört Viech. 危険度低下。やれやれだね。Kisten. あ、 Die zerballern wir. くらえ。くらえ。くらえ。私の番ですね。参る。行こっか。Just about sundown. I guess that means our field study activities are done for the day. Thank goodness for that. I'm exhausted. And I'm starving. Whatever that strange flying object was, it doesn't seem to have come anywhere near the main thoroughfare, at least. Fortunately not. The city wouldn't be this calm if it had. Yeah, it's probably long gone by now. We should head back to the hotel before it gets dark. There's a lot to put in our daily reports today, after all. Indeed. Can't figure out how best to summarize the day's events over dinner. Dinner! Viel Hunger. Brauchen Dinner. Zu viele Menschen. Ich muss nicht mit allen reden. Ich will auch nicht mit allen reden. Nur mit der Nuke muss ich reden. Und dem Doggo. Hallo, Richard. No. Oh Lord, Jesus might I assume that you've... That's correct. Here. Uses threw the pink salt in his fucking face. Thank you very much. Allow me to hand this over as your rod in silver hourglass. Refusing to accept it would be rather rude, I suppose. Thank you very much. My apologies to our rudeness earlier. It's kind of amazing how much the attitudes change for users. Well, there's no denying the influence his family holds here. Yay, alle 3 Quests. Bis da. Alle 3 abgehakt. Hier ist auch alles abgekreist. Das ist schön. Warte. Ich habe ja selbst Dr. Sarah nicht analysiert. Das ist sowas. Ah, cool. Bringt es überhaupt was, dann die zu analysieren? Weil den, weiß ich, habe ich nicht analysiert. Aber ich habe trotzdem irgendwie alle Infos. Naja. Fürs Gewissen at least. Fake Park Ranger, immerhin habe ich den hier drin. Ja, da war 2 da. Und was hatten wir hier? Auch 2 da. Muss ich zweimal analysieren. Ha. Okay. Na denn, genug Monsterkunde. Ah. Hier ist schon mal nicht. Naja, ach komm, scheiß drauf. End of the days, ja, ich will. Ab ins Bett. That's... Father. Huh?
What? I'm terribly sorry for not coming to greet you, father. Although I'm here but for a short time, I uses have returned to... Enough! Duke Alberia. As I informed Rufus, you may do as you wish while you're here. However, you will do nothing that brings shame upon myself, nor upon the Alberia name. Please be ever mindful of your position and what you represent. Yes, father. Will it be too much to ask you before you to introduce yourself to my cousin? I have no time for pleasantries. Should I require anything of you, you will be contacted. Der ist mein netter Daddy. What was that all about? Fee, that's not really... That was the almighty Duke Alberia, was it? The head of one of the 4 great houses and the man in charge of this entire province. Indeed. And by some strange twist of fate, my father as well. Uses? I've spoken out of turn. Forget what I say then. Today's workload has made me hungry. Shall we return to our rooms and find something to eat? That sounds good to me. I'm starving. At this point, Reed and the others returned to their rooms for a much-needed shower. Then, after a short rest, they headed to a restaurant in the central plaza for dinner. And it's night. Oh yeah, alle draußen. Tea Party. Mit Wein. Aber Wein auf dem Tisch. Ah, the breeze here feels wonderful. The food was delicious too. Agreed. I can see why this restaurant is popular with the nobles. Do you dine here often, Ulysses? I do. The chef has been good to me since I was a child. I was practically raised on his food. How typical, even in your dining habits, you nobles subsist on unnecessary luxury. Though I can't deny the quality of the food. It wasn't just tasty, but warm, too. For was? Sie ist überrascht, dass das Essen warm ist? Yes, for a high-class restaurant, the chef seems to have used a lot of very healthy ingredients. Perhaps he's doing his part to ensure Ulysses stays in good health. I wouldn't doubt it. I wonder what Group B is doing right now. Aha, we had this exact same conversation in our group last month too. I'm sure they're hard at work over in St. Ark, probably nothing to worry about. It was Celtic for you last month, right? So you were thinking of us on the first night. Yeah, after dinner we were wondering how Group B was getting on. Dare I ask? Well, nowhere near as peaceful as now. This is a big improvement. I kinda figured that much. We're doing much better this time, that much is true. Yeah, and I'm sure our reports will reflect that. It is an improvement, though I'm not convinced it's good enough. It's not? Certain Group B gave their absolute best in all of the tasks today. But can we honestly say the same, that we could have done no better? And I'm referring not just to the monster encounter, but to the handling of our other tasks as well. We'll just have to try and make up for it in the day we have left. Besides, we had the chance to catch sight of a far bigger problem. Yes, it's true. First, we find out taxes are rising throughout the province. Then we find out the military is being expanded on a grand scale. Don't even try to tell me the two aren't related. I've no intention of denying it, but you're only looking at one side of the coin. Exactly how many 18 tanks do you think the Imperial Army has under their control? Well, 100 or 2, I guess. Precisely, the Imperial Army's military capabilities are enormous. This nation has one of the most powerful armed forces of the continent, and roughly 70% of it is under the Chancellor's control. Tell me, how is the Noble Alliance supposed to counter that? So you're suggesting that's why the provincial army needs to bolster its forces.
considering both sides are compromised with Erebonians, it all seems so wasteful. All the travails of youth, how noble and beautiful they are. Oh no, oh god, wie habe ich den mal gesprochen? It's you, Baron Bleublank, I believe. Haha, it's such an honor that you would remember me, Baron, as you've completed a hard day's work already. How splendid. Ich glaube, so war das. Yes, nearly. What about you? Alas, I have yet to be blessed with the fateful characteristic, as such for beauty is filled with perils and obstacles, yet that is precisely what makes it all so beautiful. Oh, scheiße. Well, I hope you enjoy the rest of your stay. Haha, most certainly will, though it truly is a pity that the clear air of this verdant city should be tinged but faintly with the scent of steel. I'd heard that Duke Alborea was man of many interests, but I was unaware he continued playing with fire among them. I don't condemn him for it, though, for only by playing with fire can one create fireworks. Would you not agree, my friends? Don't like your implications. I think this whole line of conversation is a little inappropriate. Fees and rage, after all. Oh, please do pardon me, young lady, I meant no harm, I assure you. I wish you well on your remaining day here. May you reveal to me the beauty I seek by its end. Be it the lovely luster of success or the sad splendor of failure. Au revoir, suckers. Good. Who does he think he is? This is why I can't stand nobles. I thought you might say that. If it makes you feel better, though, I have my doubts as to whether that man truly is a noble to begin with. What? His behavior seems so exaggerated, almost as if he's trying to act like the quintessential noble, like he's fulfilling the stereotype. Yeah, something about him feels off to me too. But what's even stranger? Isn't that he knew we only have one day left here? You're right. Told him of our field study, but never once did we divulge how long we intended to remain here. Between him and that silver object, we've been crossing paths with a lot of strange people today. Well, tomorrow's the end of our stint here. We can't let ourselves get distracted, and we still have a lot to do. That's right, we have to do our group proud. Exactly. We should return to the hotel and begin work on our reports then. Yay! Papier works! Cool! Meine Lady schlaft schon. In vollen Klamotten, anscheinend. Also Schulklamotten. Sie hatte zumindest Dingens an. Krawatte. Uses kann nicht pennen. Oh. お前の方こそまさかベッドが硬くて眠れないと言うんじゃないだろうな。それこそまさか。Bedroom talk zwischen Boyfriends. 亮はもちろん実家でだってこんな豪華なベッドで寝てないさ。シュバルツァー男爵家だったか。どうやらあまり貴族らしからぬ生活を送っていたみたいだな。まあ父の流儀でね。領主は民に寄り添うべし。いつもそんな風に言っていたよ。そうか。いいご両親に育てられたみたいだな。なあ、とても感謝している。聞かないのか？俺と父のあの寒々しいやりとりについて。Aber das passt doch nicht in den Bedroom Talk, Uses.
Time and place uses time and place. 見たところお兄さんとは仲が良さそうだったけど、お父さんとはああ、昔からだ。平民の娘に産ませた子などさして興味がないんだろう。俺と兄の母親は違う。兄の母は貴族出身が正妻で未だ存命している。俺の母は平民の出で8年前に亡くなっている。Oh no. つまり俺は娼婦の息子というわけだ。そうだったのか。Krasser Reveal. ひょっとしてレストランのオーナーシェフの人は母方の叔父にあたる。Oh. その Interessant. 昔からよくしてくれていてな。まあ公爵家の権力に配慮して親しくしているだけかもしれんが。そんなわけないだろう。あんまり自分のことを貶めるようなことを言うなよ。そうだな。 Ja, Matthias, ich hoffe, du hörst zu, ne? So nobel ist der Use es auch nicht. いろいろあるとは思うけど、お兄さんと仲がいいのは本当なんだろう。まあ悪くはないな。8年前に引き取られて以来ずっとよくしてもらっている。剣も作法も兄から教えてもらったものだ。だと思ったよ。どういうことだ。ユーシスの剣ってなんというかまっすぐな感じがするからな。よっぽど信頼できる人間から教わったんじゃなければ、昼間会った時になんとなくこの人が教えたのかと思ってさ。あれ、どうした？なんでもない。つくづくお前が貴族らしくないと改めて思っただけだ。自覚してるよ。昼間の傷はいいのか？ああ、言っただろ。もう痛みも感じない上に傷も完全に塞がってる。委員長のおばあちゃんにお礼を言わなくっちゃな。そうか。どうもお前は危ういところがあるようだな。入学式の日、アリサをかばった時もそうだったが、あの時お前は何の躊躇もなく彼女をかばうために行動したな。Tja, Waifu muss man halt retten, ne? ああいう時、普通の人間ならば反射的に自分の身を守るはずだ。なのにお前はそうせずに他人の身を守ることを優先した。そう、今日俺たちをとっさにかばった時と同じように、本来ならば褒められてしかるべき行動かもしれんが、俺にはどうもそれがいびつに見えてならない。参ったな。まさかそんな風に見抜かれるとは思わなかった。お前が俺を見透かすようなことを言うからだ。だがお前のそのあり方、ある意味傲慢であるのはお前自身も分かっているんだろう。ああ、さすがにね。自分の身も顧みずに何が人助けじゃ、未熟者が。そんな風に老子にも叱られたよ。そうか。未熟者同士なのはお互い様というわけか。ああ、もう今日は寝よう。寝不足で力を出せなかったら他のみんなに悪いからな。女子2人はともかく、もう1人はどうでもいいが、実力を示せないのは不本意だ。とっとと寝るとしよう。そうだな。おやすみ、ユーシス。ああ、いい夢を。Ja, wonderful bonding moments between two guys. Und Matthias hat selbstverständlich alles mitgehört. Warte, der schläft mit Brille auf? Also ich bin jetzt kein Brillenträger, aber für normal setzt man die doch ab. Oder schläft man mit Brille auf? Rank up! Yay!
Septium Vein as a perk. この調子で頑張りなさい。 Woo! Wir haben was Tolles gemacht. Oh, und jetzt ist nicht mehr mein Geburtstag. Oh, wir kriegen wieder Aufgaben. Yay. Here is the envelope Lord Rufus entrusted to me. Please take it and study its contents well. Yay. Chores, thank you. Much appreciated. If you excuse me, should you require the thing further, please do not hesitate to let me know. Was haben wir denn da Feines? Alright, let's see what my brother's given us for today. Yeah, I'm kind of anxious. Read study day 2, assigned tasks. Oh, 2 nur. North Highway Monster. We have received word that a dangerous monster roams the North Highway. This is bad news for our hotel, so I may ask someone to please take care of it. Monster Venus Mantrap. Location the stone bridge leading towards Celtic on the North Highway. A bite of nostalgia. I'd like to request someone's help in gathering a number of ingredients I need to make a particularly nostalgic dish. For more details, come find me at Sorcery, a restaurant in the Central Plaza. Das klingt doch nach etwas, was man in der nächsten Folge machen kann. Another well-balanced assortment. You know, I wouldn't be surprised if Rufus had predicted what happened yesterday from the very start. Just saying he intended to give us a first-hand look at the problems between the nobles and the commoners. If that's true, I'm impressed his reputation is well earned. Sure does seem the way. I believe that's enough talk about my brother. We have only 1 day left before we must depart on our return voyage to Trista. We should set out as... Oh, jetzt geht wieder los. なんだ、マキアス・レイグニッツ。アークスの戦術リンク機能。この実習の間に何としても成功させるぞ。何？いくら君相手とはいえ、他のメンバーができていることをできないのは不本意だからな。ちょうど新たな手配魔獣も出ているし。Er will auch seinen Bonding 昨日の Moment. リベンジをするのはどうだ。やれやれ、我らが副委員長殿は単純だな。Ach, die beiden kommen schon irgendwie klar. 昨晩の話を盗み聞きしてほだされたといったところか。決めつけないでもらおう。君の家の事情やリーンの話など僕はこれっぽっちも。あ、Erwischt. マキアス。語るに落ちた。Tja, Matthias. いいだろう。その話、俺の方がうまく合わせてやるから。それはこちらのセリフだ。せいぜい寛大な心を持って君の傲慢さに合わせてやろう。今日の実習はうまくいきそうですね。ユーシス様。Wer kommt da rein? あるの？父上付きのお前がどうしてこんなところに？昨日はご挨拶もできずに失礼いたしました。今朝参上いたしましたのはユーシス様をお迎えするためでして。俺を迎えに？士官学院の実習で戻ってきたのはお前も知っているはずだろう。ええ。ですが今朝公爵閣下がユーシス様を親方に呼ぶようおっしゃられまして、それで参上した次第であります。父上が？だが昨日はそんな素振りを全く見せなかっただろう。公爵閣下のお言葉は絶対。私めは従うだけでございます。それに僭越ながら閣下にしても昨日のやりしかし行ってきたまえ。 Oh, doch kein Comet Link. 別に急ぐ必要はないだろう。午前中は俺たちだけでやるから、ユーシスは実家に戻るといい。Oh, wir losen users. せっかくの機会ですし、ご家族でお話をするべきですよ。だね。お前たち。わかった。午後にはそちらに合流する。俺なしでは心もとないだろうが、せいぜい頑張ってこなすがいい。言われなくて。Na, das wird bestimmt noch irgendwie geben. 昼くらいにホテルのロビーでお茶を。何かあったらフロントに伝言を頼む。わかった。
戻るぞ、アルノ。かしこまりました。ご学友の方々。Gibt doch noch irgendwas. よし、それじゃあせいぜい頑張って依頼をこなしてユーシスに楽をさせてやるか。そうですね。それにしてもなんだその何か言いたそうな顔は。いえいえ、そんな。マキアスのおかげでいろいろといい方向に行きそうだと思ってさ。偉い偉い。No, die ärgern ihn alle. なんだその生温かい目は。リン、君とのわだかまりだってまだなくなったわけじゃないぞ。Ach ja, die alte Kamelle. そうなのか。それとエマ君、来月の中間試験では絶対に君に遅れは取らないつもりだ。せいぜい全力を尽くしたまえ。 Der Junge ist feier. 頑張ります。ついでにフィー、この際だから言わせてもらうが、授業中に寝るんじゃない。いいか、勉強というものはまずは授業でノートを取るのが Ja, auch ich 全て gegen の alle 基本 was, であっ oder? て。って耳を塞ぐんじゃない。聞こえない。とにかく出かけるか。Well, well. Users temporarily left the party. Gut, dann geht's. Würde ich sagen, wir stellen uns mal hier hin, weil hier ist schön. Zum Cello. Wir stellen uns zum Cello, weil das Cello ist so toll. Und wir beenden die Folge für heute. Ich bedanke mich heute herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt am Start. Ich werde genießen, Leben genießen, reinhauen. Bis denn und 私の番ですね。 ciao.